ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು KPSC Sutras. So this is a short video on how to write a good essay for PSI exams. So first of all, what is an essay? It is a short piece of formal text. So how is this text written? It is written in discursive style. So what does this text include? It combines factual information and writer's opinion. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕರ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕರ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ PSI, as a police sub-inspector, why are you required to write an essay? So based on this information what we have given here, what we can arrive at is, so as a police inspector you will be tested to know what is the knowledge you have on certain topic and how well can you provide factual information about the topic, and what opinion, what individual thoughts you have about the topic. So ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ essay ratingನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. So next we must know what are the components of an essay. So essay mainly consists of three components. First of all, introduction, main body and conclusion. Introduction, it must be used only to state the topic. So topically, ನೀವು ಬರೀತಿರೋ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ we must use introduction only. So I have seen students who write an introduction of 1 page, half page ಆ ಥರ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಶಾರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇನ್ಲಿ evaluators will be looking out from your essay. Remember this. Also conclusion what you have written ಅದನ್ನು ಅಗೇನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ as you all know, there are two parts. One the way forward and one is conclusion. So these two parts play a major role, as these two parts are those where a writer ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ in these two parts, way forward and conclusion. So try to write as much as original thoughts and original ideas as how you can bring about a change in the given topic. So these two ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ is it necessary to write a quote? ಸೊ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆನ ಕೋಟಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಕೋಟ್? ಸೊ ಅ ಕೋಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ you all know that our constitution also has a foreword, that is the preamble to the constitution. So preamble to the constitution acts as the foreword to the constitution. So what is the role of preamble? It explains what are the contents in the constitution. ಸೊ ನೀವು ಬರೀತಿರುವಂತಹ ಕೋಟು, ನೀವು ಬರೀತಿರೋ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೋಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಕೋಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಟು ದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯು ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್. So now let us discuss on how to write a good essay by discussing a essay topic. So the topic which we have chosen today is empowered women for empowered society. Let us begin. So how to write a good introduction? So before writing introduction or before writing essay, what I will suggest you is to mark the keywords in the essay. So what are the keywords in the present essay? Empowered, women and society.
So these are the keywords in the given essay topic. ಸೊ ನೀವು ಬರೀತಿರುವಂಥ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ನೀವು ಬರೀತಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ, ನೀವು ಬರೀತಿರೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ನೀವು ಬರೀತಿರೋಂಥ ಹೋಲ್ ಎಸ್ಸೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದೀಸ್ 3 ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೀತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಲೈಕ್ ವುಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಓನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ wholly concentrate on how empowered women can create empowered society. ಸೊ ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, your points must not go out of context and not go out of the circle of the keywords. So based on the understanding, this is my introduction. So what I have written here is how women are empowered. So according to me, women can be empowered by providing them good education. So I will say that a woman who is empowered is likely to be educated. So once she is educated, she will be more motivated to educate her children. So when she is educated, she will be encouraged to work at gaining meaningful employment and make money to support her family and promote the well-being of the family. So a society with such well-being families can be termed as a empowered society according to me. So ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಫೇರ್ ಇನಫ್, ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್, ನೀಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವೊಂದು ಕೋಟ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಅ ವುಮೆನ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇದು ಕೋಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೋಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ? So an empowered society is where individuals have sense of autonomy and self-confidence. They act individually and collectively to change social relationships, and institutions exclude poor and marginal people from poverty. So ಅಲ್ಲಿ empowered society ಅಲ್ಲಿ poverty ಇರೋದಿಲ್ಲ. Individuals will have a sense of autonomy. They feel they are worthy enough and they act individually and collectively and maintain a good social relationship. So this is a empowered society according to me. So how a women can bring about this empowered society? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಎಂಪವರ್ಡ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಶಿ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದೇವಿ ಬರ್ಮನ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದೇವಿ ಬರ್ಮನ್? She is a biologist from Assam who recently won United Nations Champions of Earth Award. She worked on conservation of greater adjunctant stocks. So greater adjunctant stocks are considered scavengers in the animal kingdom. Scavengers are those who feed on dead and decaying matter. So local people saw these birds are bad, threats and omen. ಲೈಕ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಫೆಲ್ಟ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಪಶಕುನ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, if there was a tree in their farm where these birds were breeding, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ಜೆಂಟಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಡ್ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂತ ಹೋಲ್ ಟ್ರೀನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ they went to the even extent that killing these birds. So as you know, extinction of such scavenger animals will lead to the ecological imbalance. So Dr. Purnima Devi Burman took up the task of saving and conserving these birds. So in the conservation measure, she started a all women Hargila army.
So Dr. Purnima along with Hargila army tried different tricks to get the tree owners to conserve the birds. She befriended the local women, held food making competitions, explained the importance of these birds in ecology by using mythological stories, prize distribution, and reward programs. So they also went to give scholarship to children whose parents had trees in their farmlands and households where these birds could be used for breeding. The army and the team even went ahead to give treatment to injured birds and the birdlings. Education campaigns were also directed at children and young adults using games, activities to educate them on the ecological importance of greater adjunctant birds. Women of the Hargila army also weave images of these birds into their fabrics, spreading awareness about conservation while generating income for the families. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಸಚ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. So this used to create awareness about the birds, and also women could get some money because of this work. So summarizing the role of Dr. Purnima Devi here, she not only led the measures to conserve the birds, she stopped trees from being cutting down, which was of great ecological importance again. She spread education among the people about the environment, and also that giving scholarship to students would motivate them to study. So this again changed provided impetus to education in the society. And as I told you, because of the embroidery works, women got money also. So this is considered a change in the society. So one empowered Purnima Devi Burman empowered her society around her. So what led to her empowerment? So first of all, her parents did not think a female child as a curse to the society and curse to the family. They went on to give her good education and good life. Her education and her teachers played a good role in her empowerment as well. She got her degree from University of Guwahati, where she went on to get PhD degree based on conservation of greater adjunctant birds. So what can we summarize? Empowered women will modify society. She will be the guiding force for the change in the society, and she will change all the social perspectives. So if one Dr. Purnima Devi can bring the change in society, can all women bring this change? Answer is yes. For which we have constraints in the society. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೀವು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಿಮೆನ್ ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಗುರುಕುಲ. ವೇದಕಾಲ ಕಾಲದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. So this even continues to some parts even nowadays also. Next, social issues, there is various factors like lack of education, lack of access to good technology, good health, etc. So ಇದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So at present, some of parts of the society think that educating a woman is of no use. Anyhow, she's going to get married and go to her husband's house. If she can maintain her husband, house and family, that is more than enough. There is no need for her education to her. So idu continue ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇನ್ನು. So relating to this, if you can write any data or something, it will be, your answer would become more impressive. So likewise, there are other factors like economic issues, political issues, geographical issues also can be included. So social issues ಮೇಲೆ ಏನೇ ಎಸೆ ಬಂದರೂ, first constraint in the society would be poverty. You can remember this blindly. So while discussing social issues, that is lack of education, I told you women will always be thought of a burden and she must be sent to her husband's house. So this thought comes to the mind first of all if the family is poor. So we must focus on the empowerment of family. If a family is empowered, there are chances that the girl child can get education. I'm not telling ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್.
Lack of infrastructure, it is not just about houses. Infrastructure is about having good roads. ಸೊ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಜನ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲಮ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, because of the false promises of fake leaders, people won't even think about improving their lifestyles. They will always remaining like that. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು, all these are prevalent here even now. So politicians may think this thing must not be changed because of the vote bank politics. So this must also be changed, and this is the huge constraint in the present day society. So why have I written geographical issues? Geographical issues ಅಲ್ಲಿ I have written about terrain and drought prone areas. Terrain ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. This is again true. This is not just in the case of a female child, but also in general all children don't receive good education because of certain terrain issues. This must also be considered. Drought prone areas. Why have I written drought prone areas here? Drought prone andre first thing it comes, it will lead to poverty, and the cycle continues. So these are the constraints which I have listed down. So ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಡೇಟಾ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೇಟಾ ಬರೀಬಾರ್ದು. Nothing must go out of context. Remember the circle of the keywords. ನೀವೇನೇ ಬರೆದ್ರು it must be within the circle of the keywords. Now we know the constraints are prevalent in the society. They are prevalent from a long time. So next we must write what has government done to address these issues. So again we will classify them again in the same order, and for each and every point you will write what has government done. So for lack of education, what has government done? Their government has introduced many schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, etc. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಬರೆದು ವಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ even the scheme, this can be improved more by doing so and so. You can provide your own thoughts. So like that you can write many other points for different headings what you have written. So after this, the main component of your essay would be what can be done, way forward, and conclusion. So as I told you, this is the area which your own thoughts must be written, and this is the area where you can get more marks because of your own impressive and original thoughts. So all these comes by practicing and reading daily editorials and reading current affairs. So keep practicing to improve your thoughts. So now, what have you understood from the discussion what we have made on women empowerment? How can you make a good presentable essay? Writing a quote. Writing a quote is necessary if it can connect to your essay. If it is not connecting, don't write. You can also come up with your own quote, but again it must be connectable to the essay. A quote must always act as foreword to your essay. Next, good introduction. Introduction must always be short, simple, and neat. It must be easily understandable. Body, it must be understandable. Writing examples is very important. As we have quoted the example of Dr. Purnima Devi here, writing an example in your essay is very important. I'm not going to say just writing an example is important. Writing example, writing data, everything matters, and it can change the outlook of your essay. So remember that. Way forward, again it must be in your own thoughts where you can get more marks. Remember, conclusion must always be again simple, neat, and it must be in your own language where you can impress the evaluator. So guys, thank you for watching. I hope this video was of certain use to you.